Hello everybody, lesson today, special cases of resultant of 2 points. The first case, alpha equals 0. It means that the two forces in the same side and same straight line, so R is a maximum, so R equal F1 plus F2. In the first case, alpha of 0, the two forces same direction like this, and R same direction with F1, F2 and equal the sum, so R is maximum value. R maximum equal F1 plus F2. Second case, if alpha is 180, it means that two forces opposite in direction but same straight line, so R here is minimum equal absolute of F1 minus F2 and R in direction of the bigger. And if F1 bigger than F2 يبقى R with F1. If F2 more than F1 يبقى R with F2. يبقى R اللي هي resultant in direction with the bigger سواء F1 or F2. From remark from 1 and 2, first and second, we can deduce this remark. In the resultant belongs the interval closed at difference and the sum. يعني resultant belong interval closed, the difference and the sum. The third case, if F1 equal F2, the two forces equal F Newton, so resultant here bisect the angle between two forces, and the parallelogram will be rhombus. From this figure, you can deduce in a resultant equal double F, not F1 F2, F1 equal F2 equal F, أو equal كلهم. R equal to F cosine alpha over 2. Alpha over 2 ليه؟ لأن resultant bisect the angle between two forces اللي alpha, and theta equal alpha over 2. Remark, if alpha 120, okay, and F1 equal F2, so R equal F1 F2. Okay. Fourth remark, if the two forces perpendicular like rectangle, so R is hypotenuse, يبقى R square equal F1 power 2 plus F power 2, and alpha is 90, يبقى tan theta equal F1 sin 90 1, F2 sin 90 1, يبقى F2, and cosine 90 0, يبقى F1, يبقى F2 over F1. Number 5, if the two forces resultant perpendicular to the first force, so draw DA parallel to this CE مثلا CE. So right here F2, هنا F2 hypotenuse، يبقى R مش equal the sum، لا R square equal F2 square minus F1 square, by take the square root, يبقى result will be R equal square root F2 square minus F1 square, and theta is 90. Tan theta, tan 90 undefined, 1 over 0. So the denominator will be equal 0, and change the sign, so cosine alpha negative F1 over F2. Negative F1 over F2. Okay, this sign is negative, so cosine lies, alpha lies in the fourth quadrant. The fourth quadrant. For example, find the magnitude and direction of resultant of F1 and F2 in each of the following. A, F1 5 Newton, F2 12 Newton, and the angle between their line action is 90. So F1, F2 are perpendicular, يبقى R square equal F1 square plus F2 square. By substitute, F1 power 2, 5 power 2, 25, 12 power 2, 144. By taking the square root, the result will be 13. Tan theta equal F2 over F1
by shift 10, the result will be 74 degree 52 minutes. Second case, F1 equal F2 equal 16, and the measure between the two forces 120. So F1 equal F2 equal 16, and R equal double F cosine alpha over 2. يبقى 2 times 16 cosine 60 equals 16. So the result will be 16. Okay, the result will be 16. طب دي ريمارك، كان ممكن نقول من الأول خالص كان ممكن نقول R equal F1 equal F2 equal 16 عشان دي ريمارك عندنا. Okay. Next exercise. If the maximum value of the resultant of two forces 12 and the minimum value equal 2, find the two forces. يبقى عندي R maximum 12 نيوتن و R minimum 2 نيوتن. يقول لي find the two forces. طب let F2 more than F1. تمام. R maximum equal F2 plus F1. R minimum F2 minus F1. So 12 equal F2 plus F1 first equation. 2 اللي هي المينيمم difference by F2 minus F1. By adding the two equations we get 2 plus 12 14. F1 cancel F2, y plus and minus, positive and negative. By adding cancel each other. A double F2 divide by 2 by F2 equals 7. By substitute in the first equation we get F1 equals 5 Newton. Next exercise, very easy, complete. The maximum value of the resultant of two forces magnitude 4 and 6. تمام. عايز الماكسيمم لو two forces 4 and 6. طب الماكسيمم of two forces equals F1 plus F2. يبقى ممكن نقول كده ال 4 دي F1 وال 6 F2. وانا عندي الماكسيمم R maximum equals F1 plus F2. F1 plus F2. المينيمم يبقى الديفرنس. اقول بقى الديفرنس 6 minus 4 او absolute 4 minus 6 لازم بوزيتيف. يبقى الماكسيمم equal السم. اوكي، يبقى 4 plus 6 equal 10 نيوتن. المينيمم لو F1 5 و F2 9 الديفرنس يبقى 9 minus 5 أو 4 نيوتن. C 2 and 3 نيوتن are two forces. If the angle between them 60, then find the magnitude of the resultant. بسيطة. الرول بتاعنا F1 square plus F2 square. Okay. Plus 2 F1 F2 cosine 60. Cosine 60 بhalf, you can say 2. The result will be root 19 Newton. The last, two forces magnitude 4 and F act on a particle and the resultant bisect. When the resultant bisect بمعنى كده ايه؟ طب بقول لي هنا the forces 4 and and F والresultant بتعمل bisect of two forces. تمام؟ طب لما يكون الresultant bisect يبقى قلنا ايه؟ يبقى ال two forces equal لأن البوليجون بتاعنا هيتحول من باراليلوجرام لرومبس. يبقى F equals equals 4. If the angle between two forces 90, so the two forces are perpendicular, the resultant equals root 10. يبقى R equals square root F1 square plus F2 square. Okay. يبقى R equal F1 square plus F2 square يعني R square equal F1 power 2 plus F2 power 2. Root 10 power 2 10 and write F1 square plus F2. We obtained the first equation. Second case, if the angle between two forces 60, the resultant will be root 13. Write the angle 60 and the resultant root 13 and the formula in general. Square root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cosine 60. Cosine 60 half, cancel it 2. So the equation will be
square root 13 f1 square plus f square plus f1 f2 by squaring يبقى root 13 equal f1 power 2 plus f2 power 2 plus f1 f2. Second equation. By solving the two equations, substitute from 1 and 2. From 1 and 2 يبقى 13 equal 10 plus f1 f2 minus يبقى 3 equal f1 f2 divide يبقى f2 3 over f1 by substitute in equation 1 نشيل f2 3 over f1 عشان يبقى 1 variable اللي هو f1 squaring plus يبقى 9 over f1 square denominator cancel denominator by multiplying by f1 square to cancel the denominator يبقى 10 f1 square plus f1 power 2 power 4 لأن 2 plus 2 4 plus 9 okay by arrange the trinomial and factorizing يبقى f1 power 2 f1 power 2 minus 9 minus 1 by square root يبقى f1 3 or f1 equal 1 by substitute يبقى عندي f2 1 or f1 ب 3 يبقى f1 3 or 1 f2 1 or a or f2 f2 equal 3. Okay.